fourzinotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un diamond painting, la petite sirène. Voilà. Donc encore du Disney, j'adore, n'est-ce pas? Donc là derrière on a tous les strass. Et j'ai acheté pour les petits diamond painting la boîte de rangement. Et puis ça me permettra de mettre plusieurs diamants différents dans les compartiments sans chercher. Voilà. Donc on va ouvrir ça pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, voyons voir. Il est dur à ouvrir, hein, n'est-ce pas? Avec le carton. Hop là. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le morceau. Donc on va pouvoir l'ouvrir, on peut voir ce qu'il y a dedans. Check, vous verrez beaucoup mieux. Voilà. Donc voici la boîte. Donc elle s'ouvre comme ça, elle se ferme quand même super bien. Donc là, c'est pour pouvoir... comme un washi tape mais tout fin pour pouvoir séparer les parties. Ici on a différentes sortes de têtes pour placer les diamants, de la cire qui permet d'installer également les diamants. Donc 4 réservoirs sur la première rangée, qui est le tout est mis donc sur une partie un peu en mousse comme ça, donc doux. On a un stylet qui est censé être qui est censé faire de la lumière. Donc là il va falloir mettre une pile pour avoir de la lumière. Et puis après on a des boîtes comme ça où on pourra ranger le reste des diamants qui ne sont pas terminés. Voilà, voilà. Donc la petite boîte on peut la mettre là, ça c'est déjà pas mal. Et la petite sirène. Ouf. Donc dans la petite sirène on a des petits sachets pour ranger après les perles qui nous restent. Cette fois, c'est un... Say you need a break.
Et voilà le résultat final de notre petite sirène d'Ariel, du nouveau film. Franchement, elle est super jolie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous. Passez une agréable fin de journée et à bientôt. Bye bye.